Baghdad Karjanuli is a 24-year-old veterinarian and a close friend of the groom at this wedding in Shymkent, a city in southern Kazakhstan. He isn't the one getting married, but he is anxious. For tonight, he plans to carry out a kidnapping. Жоспарым Құдай қаласа ертең үйлену. Өзім жақсы көретін қызымды бүгін алып қашамыз. Қазақ салт дәстүр бойынша. Baghdad has been with his girlfriend Merwert for 1 year. Қарапайым, нағыз қазақтың қызы. Тәрбиелі, мінезі жақсы. Жалпы имандылығы үшін сол үшін жақсы көремін. Baghdad says his girlfriend knows it will eventually happen, but Merwert does not know she will be kidnapped at the end of this wedding. Қуанады, бірақ енді қобалжу болады. Может, жылайтын шығар. At the end of the wedding, Merwert thinks Baghdad is sending her home, but he isn't. She has been kidnapped. Baghdad's family members are all aware of his kidnapping plans. As their car enters the colorfully decorated street, celebratory music is played and firecrackers are lit. Merwert comes out of the car and Baghdad's mother covers her head with a white headscarf, also a Kazakh ritual. She's now a bride-to-be. Merwert's calm, clearly acquainted with the ancient Kazakh tradition of bridal kidnapping, a ritual that has been passed down for centuries. Артық сезім, ерекше сезім, ол намыс жаңағыдай мақтаныш көріп, ондай ештеңе болмайды. Есейгендігін солай білдіргеннен кейін барып үйленеді деп ойлаймын. Baghdad, like many Kazakh men, believes a woman has a certain role. He says the rules of the family are written in the Sharia Quran. Оны айта берсек, мысалға, ер адам үйдің отағасы, оның жаңағы бүкіл материалдық, рухани қамтамасыз ету ер адам мойнында, әйел адам үйде соның бала шағасын тәрбиелеп, күйеуін жақсы күтіп, қарсы алып, шай тамағын деген сияқты. Иманды болса қыз, мысалы, Алладан қорқып, күйеуінің жоғары тұрғанын сондай сезінетіндей болса, сол кезде бақытты болады. Baghdad's proposal is a success, but not all kidnappings are as smooth, especially when the kidnapper decides he wants to marry someone he does not know. There are numerous videos online of bridal kidnappings where the victim can be seen initially resisting. Once the woman is brought to the home of the kidnapper, the women of the house take over. Their role is to convince the victim to stay and surrender. Кейіннен осы бұзылған нәрсе де болды, бұрмаланған. Қай тұстарында екен білмеймін, бірақ осы Ресеймен жаңағы одақта болған кезден бастап бұзылған деп ойлаймын, алып қашу деген нәрсе. Ал бұрынғы тарихымызда ондай болмаған деп ойлаймын. Бірақ біздің негізі дәстүрімізде ондай баса көктеп алып қашу, қызды жылатып, жаңағы ондай болмаған деп ойлаймын. Akbota Zhappar is a psychologist who works for a charity foundation called Mother's House in the Kazakh capital, with years of experience working with struggling women in Kazakhstan. She says the tradition of kidnapping was initially done out of necessity. Но вот если смотреть вот глубоко в прошлое, да, то, я думаю, кража невест сформировалась как культурная традиция, которая помогает молодым
девушке и парню избежать таких формальностей, да, которые связаны с замужеством, женитьбой, да, поскольку очень много традиций, которые надо соблюсти в процессе бракосочетания, да, там, ну, как вы знаете, там несколько этапов, прежде чем... Families often want to host their friends and families in lavish wedding ceremonies. Costs create such a financial burden that many end up in debt. Но в том случае, когда это все происходит с согласия невесты, когда она готова опустить все эти формальности, вот таким... But somewhere along the way, this so-called shortcut was distorted and exploited, and men began to kidnap women without their approval. While kidnapping is illegal in Kazakhstan, bridal kidnapping presents a loophole. If the victim is convinced to marry the kidnapper or is released in the presence of authorities and doesn't sue him, no punishment follows. Zamira Usipbekova was 15, underaged when she was kidnapped by a man in her village, a man she did not know. Now 28, she now lives in a one-room apartment with her 3 children and has another baby on the way. In her case, the man's family was involved in her kidnapping from the start. Zamira was tricked to believe she was going to a party. Сөйтіп барсам, палауын, дайындап жатыр екен, жаңағы подружкасына. Ойладым енді шынымен андай не болып жатқан шығар деп, туған күн болып жатқан шығар деп. Сөйтіп кіргенде есігінен бас салып сонша қатындар, 4-5 қатын, әйел адамдар. Басына орамал жоқ, келін келді деп үйіне кіргізіп отыр, олар да этажда тұратын. She did not want to stay and could have reported this as a crime, but she was brought up to believe in the wisdom of the elders and that they must be respected. Ondan кейін көбісі баталарын беріп, тілектер айтып, кішкене әйелдерді бізде осындай кезімізде алып қашқан, 13 жасымызда да алып қашып кеткен деп кейбір апалар жұбату айтып, кішкене өз-өзімізді басты. Сонымен тағдырдың ісі ғой деп көндік қой. But the wishes of the elders were not enough to build a happy marriage for Zamira. Hers turned out to be one full of abuse, both emotional and physical. Екқабат болғаннан кейін бар өнерін бастады. Екқабат болғаннан кейін қақа барасын, кімге керегің бар. 2018-де ажырасып кеттім. Не болғанда уже шеттен шықты да. Күнде ішеді, одан қалса балаларға да қол көтеру басталды. Despite living apart after their divorce, Zamira says her husband continued to abuse them. The breaking point was when he threatened to kill her by burning down her house with a gas balloon in his hand. She stood defiant and reported her husband to the police to protect her children. But not all marriages that start with kidnappings end in suffering. Marwert is a 43-year-old businesswoman. When she was 18, she was also kidnapped. Оған сол подругамның үйіне туған күніне барғаннан кейін ұнатып қалған, бір аптадан кейін алып қашып кетті. Но я его не знала так особо. Даже таныспағанмын. Бәрі болды. Бәрі болды ғой. Кетсе кеткім келді. Түсінбей қалдым өзімді. Түсінбей қалдым. But in a short period of time, she got to know Tansibekov, and together they built a loving, respectful relationship. Екеуі де. Не десем екен. Мінезі таза, ашық, ақ көңіл, сол мінездер ұнады. On the day of the kidnapping, Tansibekov's mother, now 67 years old, had welcomed Marwert.
explained to her that she too had been kidnapped in her youth and promised her kindness. Merwert says she feels blessed and grateful to have been chosen by a caring family, but she does not want to pass on the tradition to her children. Қалай деп айтса болады, олар алып қашатын қолайлы сәт туғызбау керек қой адамдарға. Оңаша қалмау керек пе, не деп айтады? Өздерінің жігіттерімен танысып, түсініп, бір-бірін әбден біліп, содан кейін барып күйеуге шыққан дұрыс деп ойлаймын. Өмірде бола бермейді. Мен өзім күйеуім екеумізбен сәйкес болдық, жақсы отбасына бардым. Despite having carried out the tradition, Tansibekov too is now against the practice. Қызымның өзінің келісімін тыңдап көреміз, қалмайын десе алып көреміз. Қарсымыз. Я думаю, это серьезная травма, серьезная психологическая травма. Она связана в первую очередь с тем, что ты становишься жертвой, с тобой обращаются помимо твоей воли, как с объектом, как с вещью. И это уже само по себе травматично, когда ты оказываешься в ситуации, где от тебя вообще ничего не зависит, ты беззащитен. Many experts like Zhappar believe the acceptance of the situation by the woman's parents causes extra psychological damage. То это вторая травма, потому что это отвержение, это предательство. Это самые близкие твои люди оставляют тебя в этой небезопасной ситуации ради интересов семьи. И это двойная травма. If a woman resists and refuses to get married, she is faced with other challenges. Her family might even disown her for bringing shame to the family. Я думаю, это связано вот с ценностями, да, которые вот укоренились в обществе. И, почему юг? Да? Потому что юг, там более традиционный уклад, более такие коллективистские ценности, когда человек ощущает себя частью сообщества, и все, что он делает, он обязательно соотносит с тем, как отнесутся к этому его. In southern Kazakhstan, it's still widely accepted. Even at this women's shelter for victims of domestic violence, bridal kidnapping isn't seen as an issue. Енді алып қашқан деген ол енді бізде дәстүрде негізінен әлі біздің практикада болмапты. Оны алып қашып, ол зорлық зомбылық көрді деген. Ол бізде практикада жоқ. Жалпы біздің дәстүр ғой, ол 80% ол алып қашу деген. Nevertheless, some of the women treated here for abuse also benefit from the psychological support they receive to overcome the trauma resulting from kidnapping. This woman has been staying at the shelter for over a month. Fearing for her safety, she has chosen to remain anonymous. Сол күйеуім 19 жасында күйеуге тидім, алып қашты, 2 ұлымыз болды. Сол арақ көп ішетін еді. Ішіп келіп, ұрып, төбелеп, бала шағама тыныштық бермегеннен кейін осы орталыққа көмек сұрап келдім. She has been in therapy with the center's psychologist. Жақсы стресстен шығып, қазір міне 5 ай болды осында тұрып жатырмын. Жағдайым қазір баяғыдан қарағанда өте жақсы. Мына жұмыспен қамту орталығының артынан оқып жатырмын. Оқып жат осы жұмысқа қамтамасыз етілем деп ойлаймын. Psychologists emphasize that education is key for change, and it starts from a young age. Zhappar believes that the perception of a woman's role in society is part of what perpetuates the practice of kidnapping. К женщине, да, то есть ценность женщины в этом сообществе, она важна только потому, что женщина, она выполняет определенные функции, да. То есть сама по себе женщина, она как человек здесь не важна, женщина важна, потому что это хозяйка, это жена, это мать, и только эти роли ее ставятся
вот во главу. Қанеки фотоға түсіршім, бақытты сәтімді мен. Zhappar stresses that some of these cultural values need to change. И очень важно, чтобы мужчины разделяли с ней эти ценности. И, наверное, вот мужчинам надо транслировать, мальчикам те же ценности о том, что человек сам по себе, и мужчина, и женщина являются ценностью, потому что у них есть выбор. Zhappar says that for change to take place, society must be reached through various means. Ну и создание информационного, насыщенного информационного поля, в котором будет делаться акцент на том, что женщиной нельзя так обращаться. Это не норма, и это должно быть очень насыщенное информационное поле. Те же самые передачи, интервью, любой контент, в котором подчеркивается ценность женщины, ее право на выбор. Meanwhile, those who have experienced the negative impact of a kidnapping are trying to break the tradition by passing on new values to their children. Жақсы қыз таңдаса деймін. Бір жағынан әйел адамына қол көтерме деп әзірден үйретемін. Қыздарды ұрма, мектеп болсын. Оқып, білім алып, одан кейін жақсы оқуға түсіп, өзінің нанын өзі тауып жеп, жағдайлар жақсы болса. As the role of women in society is being re-examined and redefined globally, Kazakhstan may also be due for a transformation in regard to respect of a woman's will. It may take years for this rooted tradition of bridal kidnapping to completely end, if it ever does. But for now, a growing number of Kazakh citizens agree that it should at least be carried out with the consent of the woman. Michal Bardavit for Assignment Asia in Astana, Kazakhstan. Share your thoughts and contribute story ideas for future shows by contacting us on social media.